My name is Robert Brooks. Today we're going to be speaking about managing mental health in the workplace. Before we get started there, let's start with like my early childhood trauma, give you a little feedback on who I am and why I'm here today. I actually started out at Catholic Charities as a client, like my bio said, in 2017. So en 2017, il va expliquer nous plus de qui est-ce qui je devais faire commencer. So en 2017, il a commencé comme un client pour Catholic Charities. Okay. I had just maxed out a sentence at Southwood State Prison in 2016, where I wrote my book before I came to Catholic Charities. So il était fin fait il était en prison, il finit en 2016 et en prison il laisse à écrire livre tout. But my story didn't start there because I had early childhood trauma. L'histoire n'a pas commencé en prison, l'histoire a commencé depuis l'ultime parce que il y a un problème, il y a plusieurs problèmes pendant l'ultime. My problem was I kept going back and forth to jail. And the last time I went in 2016, one of the correction officers asked me while I was there, and I couldn't answer him. So, depuis l'ultime, il a pédé entrer-sortir dans la prison, entrer-sortir dans la prison. En 2016, qui c'est la dernière fois qu'il est entré dans la prison, il y a un policier qui m'a dit, pour qui ça que vous avez pédé tourner back dans la prison? So, when I saw that, I was like, when he asked me, I was like, so I went to see the psych, and that's when the first time I was really diagnosed with mild PTSD. So, peut-être on s'est posé la question ça, il y a un psychologue, et puis il laisse un psychologue dans des diagnostics avec ça de PTSD. So, after I saw the psych, and he told me that, I was walking back to my tier at the Mercer County Workhouse, and I was just saying to myself, PTSD, post-traumatic. When I said traumatic, I realized that I did have traumatic episodes in my life. So, quand il finit avec un fait psychologue pour lui, il a retourné back dans la prison, il a réfléchi sur ça. Et puis il dit post-traumatic, ça veut dire trauma, il y a un problème qui est arrivé dans la vie. Et là, ça commence plus à réfléchir sur ça qui est fait dans la vie. And the one that stood out at the time was I was molested by my mother when I was a child. And then I remember coming home and my brother tried to commit suicide by taking pills. One time I came home, my mother was covered in blood, got beat up by her boyfriend, and when I tried to shake her, she wasn't responding. So those were all the traumatic events that was coming back to me. So, en premier, ça le premier événement dans la vie, c'est maman qui a fait violence sexuelle sur lui. Sa première. Deuxième frère, tire tête lui avec drone. Et puis, maman, devine jeune maman, avec tout sang qui sur lui. Et puis, il dit que ça c'est ménage, maman qui te bat maman. Et puis, il a laissé souffler maman, maman pas répondre. So at the time, that's what stood out. So I continued seeing the psych. Then when I went down to Southwoods, I was seeing the psych. And she asked me that, you know, what was my desire? My desire was to not another person to be like I did and go all that time without knowing that he had trauma. So I wanted to help other people. She said, that's cool, but help yourself first. Il finit de réfléchir plus sur ça qui est passé dans la ville, il continue à voir un psychologue là, qui a fait psychologie pour lui, il continue à voir faire parler avec lui. Et puis, mon demande qui ça vous voulez faire à la boue. Il dit comme ça que il veut aider les gens pour ne pas arriver dans le point côté de arriver dans la ville. And when I left, went back to my cell, well, at Southwoods, I was just thinking to myself, how could I help other people help myself too? And then it hit me, write a book. And that's why I wrote the book. So, ça te veut dire que ça a envie des gens pour ne pas arriver dans le point côté de arriver dans la vie. So, l'idée qui devient journée, c'est pour écrire un livre. And
when I told the psychologist about it, she said it's called biotherapy, the writing and reading the books to help you with your mental health symptoms. So, yo écrit un livre qui peut aider les gens qui ont des problèmes mentaux, yo aide ça biotherapy, qui c'est thérapie? Non, thérapie, non, livre. Instead of parler avec tout le monde, il y a thérapie dans le livre. So I maxed out, I came home, and I went right back to the streets, and the book was under my bed, so I didn't come home and do any of the things that I was supposed to do. I went back to selling drugs and getting high and stuff. So, quand il finit écrire le livre là, il sort en prison, il retourne back dans le même bagage qu'on a fait. Il retourne back dans l'arrière, à vendre drogue, à faire. Ça, il pas de faire. Et puis, le livre là, t'es en bas à vendre. Il juste pas de jamais. Yep. Then I came to Catholic Charities, and eventually, after a year, because it's 2016 and 2017, I got it. So, après ça, il est devenu jeune avec groupe ça, qui c'est Catholic Charities. Et après ça, en 2016-2017, et en 2017, il réussit, ouais, et il réussit comprendre ça les deux affaires. So, they graduated me, and then I got hired, and goes from there. I went from being a client, and now I got a bachelor's degree in counseling. So après ça, pour entrer dans le programme avec Catholic Charities, il y a aidé, changer mental, changer genre agir. So après ça, il gradué dans le programme, écrit livre et puis quand il y a là, il gagne ça un bachelor's degree en psychologie. It wasn't easy. Life still shows up. I've also been clean for over 7 years too. But during this journey, and it's about managing your mental health, managing your recovery. My first 9 months, my brother passed away. So, I'm gonna go back. Yep. So, il était que c'est un clean que il pas prendre job encore, il pas utiliser encore. Et après. First 9 months. So, premier 9 mois. My brother passed away. Foi l'un de mourir. And I had to get through that. So, il pas facile pour lui parce que pour frère de mourir, il était comme s'il parle d'envie prendre job là, mais il pas facile pour lui. Actually, 2 of my brothers passed away. 2 fois, il pas dit 2 fois. My grandson was murdered in 2019. He got shot in the head. He was only 16 years old. Wow. Petit, mourir, il a tiré dans la tête, il a 16 ans seulement. So, ça a devenu cause un problème pour lui tout. And it was hard getting through that too, but I managed to get through it, stayed clean, kept my sanity, and I still managed to come to work and show up. So, même si tout ça a devenu nouvelle, il n'a pas jamais utilisé le job, il n'a pas jamais tourné dans la vie. Still la vie de gagner avant, même si il a gagné plus trauma dans la vie. And recently, I lost my daughter. She, you know, that was a tough one. But it's crazy, but it was easier for me to get through it because I hadn't got through so much. I don't know if that makes sense, but it was like, we go through things, we just get through them better than other people sometimes. And the more you're in this process, the better you are getting through things. Because, you know, I had to do the funeral. It's the first time I ever had to do a funeral too. So après ça, il vient perdre une petite fille, mais même si il vient perdre une petite fille, il était dit pour lui en pile, mais il était un petit peu plus easy pour lui décader la vie mentally, parce que tout bagage ça a été passé dans la vie. So il va jamais tourner back dans style la vie qu'il était, il just manage et qui était obligé de faire tellement petite fille. And the way I manage my mental health is self-care. Every 2 weeks when I get paid, I go get my nails and my feet done. Yep. Yes. I bowl.
Try to go bowling like once or twice. I bowled in the league. I had to stop the league because I was still in school, but I bowled also. That's my other thing that I do. Okay. So, je pour le gérer mentalement, c'est pour le gérer avec self-care qui veut dire take it. So, premier bagage il fait pour take it, c'est la faison, la fait même, la fait plus. Après ça, il fait bowling. Qui j'en dis bowling? Bowling. Même genre bowling. So, il fait ça pour le gérer mentalement, il peut pas réfléchir trop. That's my self-care routine, and I got that from my son's mother because before I started this new job, I just was promoted to dual disorder coordinator, running an addiction program and 2 different partial care programs, which is for me, personally me, is big. But I'm still talking to people. I still go around Rosemont. I still be around my friends. So it's a big thing. So I went to Buffalo, where I'm from. I'm from Buffalo, New York. Took it like 4 days off for mental health. My baby's mom made it. She said, no, that's mental health. She said, what you do is a self-care routine. She said, what you're doing right now is self-care. So I didn't even recognize that. Yeah. So, c'est mon petit qui vient faire ouais que ça l'a fait on dit parce que c'est mental grave que l'a gérer mais toute action c'est self care depuis l'a gérer tête li la faison li la bonne then l'a gérer mental tout en même coup mais il dit que ça que il also dit que il était Buffalo New York Qui c'est upstate New York? Qui c'est upstate New York. Upstate New York, yeah. Yes. So avant de devenir une promotion dans job ça allait de travail dans l'autre job et l'autre job ça c'est addiction so il travaille avec monde qui gagne même problème de gagne comme si il servait avec drogue ou il servait avec alcool. So another thing that I do is I actually, and I've been doing it, but it was clinical intake. One of the classes that I was taking, they talked about the therapist was saying sometimes when he's going through it, that he's getting his therapy from doing a therapy session. So another thing that I do when I use the workplace for self-care. You don't have to overshare, but sometimes I'll let them know that, hey man, counselors need counselors. Everybody's going through stuff. I said, just because you don't look like it, I said, and I'm telling you like how, my aunt was just in the hospital. She just came home. So, I'm coming to work, we're doing our job, but sometimes I'll use my job for self-care too. So, li par exemple, pour montrer que même travail dans tourner donc self-care pour lui, parce que li dit comme ça, même counselor, moun qui parle avec moun qui a des problèmes d'addiction, même yo besoin de thérapie tout. Yo besoin moun qui bouchita avec eux, parler avec eux, pour make sure que tout bagay dans la vie est correct, right? So, là la fait pour ça yo censé comme si self-care pour lui tout, okay? And running stuff by my coworkers. Like I still run stuff by people. And I told my group that the other day, I was like, some of the things that I did when I first started this process, I still do. And one of those is I run stuff by people. So, non, l'autre sans self-care, que les gens nous disent run stuff by people, ils parlent avec moun qui dans l'équipe, moun qui la travaille avec eux, ils parlent avec eux, depuis qu'ils font cours, ils font bagay, ils run it by them, ils toujours parlent avec eux de ça en vent l'effet. My supervisor was the one that told me to apply for this job before I graduated. Once I graduated, because I ran it by her. So, supervisor Léa, elle est dit pour appliquer pour le job ça, avant de garder le programme. So, ça fait le début du job ça. And the biggest thing that I learned, and that helped me the most, was let the help help. Let the help help. Because our core beliefs is, if I want something done, I gotta do it myself. But it's not true. So, ça c'est ce qui est bagay que lui apprend, c'est quitter mon aider, ou doit quitter mon aider. Dit fois let the help help, qui veut dire quitter mon capé de là, aider. Il fait partie grandir et il fait partie
self-care routine ke li gen yo. That's it. Any questions?